Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. András Heisler, chairman of the Federation of Hungarian Jewish Communities, Mozsihis, commented on the news about János Lázár, Fidesz MP and former head of the Prime Minister's office, bringing flowers to the grave of Miklós Horthy in Kenderes. He said that having worked with the Fidesz politician for a number of years, he was personally deeply disappointed. Their working relationship was at times cooperative, while at other times they competed against each other, but it was always under fair circumstances. András Heisler said that he always thought János Lázár accepted Jewish values in his heart, but now he questions this. Beyond his personal disappointment, he also believes that the whole story is unacceptable. He highlighted a statement released by the Committee of the Victims of Nazism. Mozsihis agrees with the content of the entire document. German police arrested a Syrian man in Berlin who is suspected to have been planning an Islamist terrorist attack. Prosecutors said the 37-year-old man has been in contact with a group closely associated with the Islamic State terrorist organization since the beginning of the year via a messaging app called Telegram. The messages contain information about how to prepare weapons and explosives with the intention of carrying out terrorist attacks. Petrol price demonstrators killed 3 members of Iran's security forces near Tehran. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights raised concerns about the situation. The victims were stabbed to death. Rupert Colville, spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights, has urged Iran to end its shutdown of the internet and to respect the freedom of assembly. The authorities shut down internet access to the outside world on Saturday. Several Iranian cities have staged demonstrations since Friday evening when a rise in petrol prices was announced. According to official data, 5 people have lost their lives in the clashes so far. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thanked U.S. President Donald Trump for Washington's decision to repudiate a State Department legal opinion that said that the West Bank settlements were illegal. In a phone call, Netanyahu told Trump that the move, announced by U.S. Secretary of State Mike Pompeo earlier Monday, had corrected a historic injustice. According to the Times of Israel, senior Israeli officials believe Trump is very disappointed with Netanyahu and frustrated that the ongoing political stalemate caused by the repeated elections and Netanyahu's inability to form a government has significantly delayed the unveiling of Washington's long-awaited Middle East peace plan. A senior Israeli official told reporters on condition of anonymity that Netanyahu had been pushing for the policy change for a number of months. And finally, for the weather, on Thursday morning, precipitation is expected in most of the country, but in the afternoon only in the eastern areas we can still experience some rain. Elsewhere, the sky will clear up and the sun will come out for shorter or longer periods. The southern and southeastern winds will pick up in speed in a few places. The temperatures will be between 10 and 17 degrees Celsius during the day. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. András Heisler, Vorsitzender der Föderation der ungarischen jüdischen Gemeinden Mozsihis, äußerte sich zu den Nachrichten über János Lázár, Fidesz-Abgeordneter und ehemaliger Leiter des Ministerpräsidenten, der Blumen zum Grab von Miklós Horthy in Kenderes brachte. Er sagte, er habe einige Jahre mit dem Fidesz-Politiker zusammengearbeitet und sei persönlich zutiefst enttäuscht gewesen. Ihr Arbeitsverhältnis war manchmal kooperativ, während sie zu anderen Zeiten gegeneinander antraten, aber es war immer unter fairen Umständen. András Heisler sagte, dass er immer dachte, János Lázár akzeptiere jüdische Werte in seinem Herzen, aber jetzt stellt er dies in Frage. Abgesehen von seiner persönlichen Enttäuschung glaubt er auch, dass die ganze Geschichte inakzeptabel ist. Er hob eine Erklärung des Ausschusses der Opfer der Nationalsozialismus hervor und Mozsihis stimmt mit dem Inhalt des Dokuments vollkommen zu. Die deutsche Polizei verhaftete einen Syrer in Berlin, der vermutlich einen islamistischen Terroranschlag geplant hat. Der Staatsanwaltschaft gab bekannt,
dass der 37-jährige Mann seit Anfang des Jahres über die Nachrichten-App Telegram mit einer Gruppe in Kontakt steht, die eng mit der Terrororganisation des Islamischen Staates verbunden ist. Die Mitteilungen enthielten Informationen darüber, wie Waffen und Sprengstoff für Terroranschläge vorbereitet werden sollten. Benzinpreisdemonstratoren töteten 3 Angehörige der iranischen Sicherheitskräfte in der Nähe von Teheran. Das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte äußerte Bedenken hinsichtlich der Lage. Die Opfer wurden erstochen. Rupert Colville, Sprecher des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, hatte in Iran aufgefordert, die Schließung des Internets zu beenden und die Versammlungsfreiheit zu respektieren. Die Behörden haben am Samstag den Internetzugang für die Außenwelt komplett gesperrt. Mehrere iranische Städte haben seit Freitagabend, als ein Anstieg der Benzinpreise angekündigt wurde, Demonstrationen veranstaltet. Nach offiziellen Angaben sind bisher 5 Menschen bei den Zusammenstößen ums Leben gekommen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dankte US-Präsident Donald Trump für die Entscheidung Washingtons, eine Rechtsauffassung des US-Außenministeriums zurückzuweisen, wonach Siedlungen im Westjordanland illegal seien. In einem Telefonat teilte Netanyahu Trump mit, dass der von US-Außenminister Mike Pompeo am Montag angekündigte Schritt eine historische Ungerechtigkeit korrigiert habe. Laut The Times of Israel sind hochrangige israelische Beamte der Ansicht, dass Trump von Netanyahu sehr enttäuscht sei und frustriert darüber, dass die anhaltende politische Pattsituation, die durch die wiederholten Wahlen und die Unfähigkeit von Netanyahu, eine Regierung zu bilden, verursacht wurde, die Enthüllung von Washingtons lang erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten erheblich verzögert hat. Ein hochrangiger israelischer Beamter teilte Reportern unter der Bedingung der Anonymität mit, dass Netanyahu seit einigen Monaten auf eine Änderung der Politik drängte. Und schließlich zum Wetter. Am Donnerstagmorgen ist in weiten Teilen des Landes mit Niederschlägen zu rechnen, aber am Nachmittag können nur die östlichen Gebiete noch etwas Regen bekommen. An anderen Stellen klärt sich der Himmel auf und die Sonne scheint für kürzere oder längere Zeit. Der Südostwind nimmt an einigen Stellen zu. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 10 und 17 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן ווילדבאום עם החדשות בעברית. הנדרש הייזלר, יושב ראש התאחדות הקהילות היהודיות בהונגריה, התייחס לחדשות בנוגע ליאנוש לזר, חבר פרלמנט ממפלגת פידס וראש לשכת ראש הממשלה, שהביא פרחים לקברו של מיקלוש הורטי בעיירה קנדרש. לדבריו, לאחר שעבד עם הפוליטיקאי במשך מספר שנים, הוא התאכזב באופן עמוק. יחסי העבודה שלהם היו לרוב שיתופיים, בעוד שבזמנים אחרים הם התחרו זה בזה, אבל הדבר תמיד נעשה תחת נסיבות הוגנות. הנדרש הייזלר אמר שהוא תמיד חשב שיאנוש לזר מקבל בליבו ערכים יהודיים, אבל עכשיו הוא מטיל בכך ספק. מעבר לאכזבתו האישית הוא גם מאמין שכל הסיפור אינו מתקבל על הדעת. הוא הדגיש את ההצהרה שפרסמה ועדת נפגעי הנאציזם. התאחדות הקהילות היהודיות בהונגריה מסכימה עם תוכן המסמך. המשטרה הגרמנית עצרה גבר סורי בברלין שעל פי החשד תכנן פיגוע טרור אסלאמי. התובעים אמרו כי הגבר בן ה-37 נמצא בקשר עם קבוצה קשורה בקשר הדוק עם ארגון הטרור דאעש מאז תחילת השנה באמצעות אפליקציית העברת הודעות בשם טלגרם. ההודעות הכילו מידע כיצד להכין אמצעי לחימה וחומרי נפץ מתוך כוונה לבצע פיגועי טרור. מפגינים נגד מחירי דלק הרגו 3 מאנשי כוחות הביטחון של איראן ליד טהרן. משרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם העלה חששות מהמצב. הקורבנות נדקרו למוות. רוברט קולוויל, דובר הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם, דחק באיראן לסיים את כיבוי האינטרנט ולכבד את חופש האספה. הרשויות סגרו ביום שבת את הגישה לאינטרנט לעולם החיצון. הפגנות נערכו בכמה ערים איראניות מאז יום שישי בערב, כאשר הוכרזה עליית מחירי הדלק. על פי נתונים רשמיים, 5 אנשים נהרגו בעימותים עד כה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על החלטתה של וושינגטון לדחות חוות דעת משפטית של מחלקת המדינה שאמרה כי ההתנחלויות בגדה המערבית אינן חוקיות. בשיחת טלפון אמר נתניהו לטראמפ כי המהלך עליו הכריז שר החוץ האמריקני מייק פומפאו מוקדם יותר ביום שני תיקן עוול היסטורי. לפי הדיווח בטיימס ישראל, בכירים ישראלים סבורים כי טראמפ מאוכזב מאוד מנתניהו ומתוסכל מכך שהקיפאון הפוליטי המתמשך שנגרם בגלל
הבחירות המוקדמות וחוסר יכולתו של נתניהו להקים ממשלה, עיכב משמעותית את חשיפת תוכנית השלום למזרח התיכון המיוחלת בוושינגטון. בכיר ישראלי אמר לכתבים בעילום שם שנתניהו דוחף לשינוי המדיניות כבר מספר חודשים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום חמישי בבוקר צפוי משקעים ברוב הונגריה, אולם בשעות אחר הצהריים צפוי גשם רק במזרח המדינה. במקומות אחרים השמיים יתבהרו והשמש תצא לפרקי זמן קצרים. הרוחות הדרומיות והדרום מזרחיות תתחזקנה במספר מקומות. הטמפרטורות חזויות להיות בין 10 ל-17 מעלות במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, HetiTV.com וBreuerpress.com.